Ну что, друзья, вот начинается наш какой третий эпизод. Боже, не знаю. Сейчас посмотрим, что там будет дальше. But you do realize your mother will have to accept the consequences of her acts. I hope that your search will prove successful and bring Sarah back to us soon. I'll be leaving now. Типа никто ее тут не искал. I do not want to know. Писец, я уже ничего не понимаю. We have become one and the same. We have officially erased the identity. Оля, две! Две стоят. The woman with two faces. Everyone seems to be a little unnecessarily Вау. heated. Все стоят здесь. Это типа его мысли. Он нормальный, он здоровый вообще? Нет, я не понимаю просто немножко. Типа я могу защитить вот это и вот это. Программа максимум. Господи. Вход в склеп. 22 января. Нормас. Нормально? 22 января. Лето. Боже, у него что? Свет такой, будто у него просвечивается, знаете, как будто у него глаза. Wait, I don't... So you've come at last. Easy. Let me turn around. Oh my god, Mother, what has happened to you? Who are you? What? У But, нее память Mother, отбила. Who are you? it's me, Louis, your son. No, you lie. You won't catch me out like that. Louis isn't here. He obeys his mother. He would never have come here. Mother, I don't know Чего? what you've been through, but lower your arm, please. You Что think за I was бред? born yesterday, do you? But it won't work. То есть она не видит, что я выгляжу как Луи. One day you will fall. Mother! Why are you here? Ты тупая? Я не знаю, чему у нее. Я могу зайти в меню? Или... Нет. Remember, Alazif? Изнеможение. Вы столкнулись с устойчивостью. Бляха. Как куда нажать-то? I was sure. Where's the book, Mother? So that's what you want. Well, you will never find it. Emily Оккультизм. died for that. Бляха. Into her. You are evil incarnate. Every word that comes out of your mouth is sharper than a razor blade. I don't wish you any harm. Really, Mother. It's me, Louis. Don't speak to me about him. You will never get him. Mother, stop torturing yourself. It really is me, Louis. How can I convince you? If you really are who you say you are. Надеюсь, это легко. What was Там the что-то про saying I taught рассудительность. You've been telling it to me since I was 3 years old, Mother. How could I ever forget it? Always keep your mind rational. And open. You knew it. You are smart. Так может, потому что я твой сын? You're getting me muddled up. Tell me rather. Whose place were we at when I told you I was coming here? Mother, I really am your son. You can't trick me. We were in Так, Paris. я могу выпить? We were investigating an art dealer. His Наверное, name? стоит, да? Ой-ой-ой, фон Борхтер, фон Морхтер, фон Больхет, фон Ботхер, фон Больтхер. Бляха, как я знаю? Фор Бортхер, Борхерт, Бортхерт, Морхерт. Точно без М, я помню, что там было Б, ёб твою мать. I just Я не told you знаю. you can't trick me. His name was von Borchert. My God, everything правильно. is lost then. Вон Боршер, I точно. refuse to believe it's really you, Louis.
Otherwise, all this would be for nothing. Mother, Почему? I don't know what happened to you, but don't worry. Everything's going to be fine. I'm here for you, and No! I ordered you not to come with me. I received a letter, and Lord Mortimer informed me of your disappearance. So I Ой, took the... боже, No! господи, что с ней сделали? No! It's not true. It's a nightmare. Don't tell me that. Почему? Почему это Have you неправда? spoken to him? Oh, shit. She's completely panicked because I spoke to Mortimer. It seems she's afraid of what he might have said to me about her. Did he Конечно, speak to вы you? боитесь, что знал об Адамс. Он даже не вышел, когда я приехал. Скорее всего, психология... Она вообще устойчива ко всему, мне кажется. Давайте скажем, что он не вышел. Don't believe it. I thought I'd meet him the moment I arrived, given the situation. But not at all. He didn't even bother to meet me in person. I imagine that Elizabeth was still here. Very well. Rational and open, Louis. Since you arrived on the island, has anything Сейчас вот strange я, happened короче, to you? провалюсь на последнем Depends on what you mean by strange. вот этом вот этапе все писалось. Смотря что вы называете странным. Я нашел вас без руки. Я узнал, что связано вас с Элизабет. Я нашел секретный кабинет. Меня посещали видения. Наука. Давайте You ответим want to tell me науку. about your relationship with Elizabeth Adams? Louis, I don't know what you found out, but just know that I did everything I could to help her. Ну, поверим, он же в нее верил. Мы прошли последний этап. Давайте похлопаем. Now shut up and listen to me. We might still have a chance. Something of utmost importance is going to play out right here. Ну-ка. Блин, она так выглядит, этот трэш. I should think all Mortimer's guests have arrived by now, haven't they? Yes, they have. Since this morning. Perfect. The conference will be able to begin. Я долго You will думала. attend this conference, and you must find out what Mortimer is up to. Don't trust him, Louis. Understood? Right. I'll do what you ask of me. But calm down, please, Mother. Louis, I made a mistake by coming here. We are in the lion's den. What do you mean? Mortimer, Holm, their guests. Watch what happens. Do you think it's normal that the representatives of the most powerful nations are here all on their own without anyone else? On an island in the middle of nowhere in total secrecy? Кстати, реально. Not really, but... Louis, they shape the world. They manipulate us. Everything is decided here and now. They Это create типа and break иллюминаты? states, provoke wars, destitute governments, or decide who will be their leaders. Open your Господи, eyes. игра-то интересная. Mother, calm yourself, please. Nothing is impossible for them. They are capable of reaching everyone, wherever they may be. Through high society banquets, they model the Великосветских, future of я us великосоветских all. прочитала. And it isn't at all an issue for them. And what do you propose? It's time to act, my son. You will go to this conference and, from the inside, you'll do everything you can to prevent Mortimer's plan from going ahead smoothly. We can talk later. I'll explain everything. But why? Do as I say, Louis. It's of the utmost importance. Beware of Mortimer. He won't let anything stand in his way. You promised me that after... Yes, after. Go now. Yes, Mother, I'm going. Я так на One нее more посмотрел. thing, Mother. Emily Hillsborough, Emma's sister, came to this island looking for her sister. She probably won't hesitate to take revenge and... Ёб твою мать. It's the signal that the conference is starting, Louis. Don't be concerned about the Duchess. She's the last of our worries. Окей, боже, ее нос. Посетите собрание. Ёптик. Я уже забыла. Тупик. That's my life. Идем по веревочке.
Куда-то сюда, потом сюда, потом сюда, потом сюда. Так, вот, мы нашли выход. А собрание у нас где проходит? В какой комнате, вы помните? А мы можем наконец-то осмотреть комнаты всех жителей? Ну, не жителей, знаете, а типа живущих. Опа. Конфетки. А, нет, ягодки. Якорцы. Книжка. Слесарное мастерство. Зачем? Штука уже О, монетка. Думала, можно посидеть. Я думала, сейчас бы посидеть в то самое время. Так. Мед. Так, ну, наверное. А где у нас собрание проходит? В его кабинете? О, я уже пришла. Ёб твою мать, я вообще-то... Я хотела пойти по комнатам приехавших гостей. Я могу отсюда выйти? Нет? Поговори с лордом Мартимером. Не собираюсь с тобой говорить. Я буду сейчас осматривать все, потому что мне нужны вещи. Опа, там что-то лежит. Янтарь. Всем посрать, да, что я хожу, собираю всякие вещи. Фунт. А так, Мартимер, идешь в жопу? Ну, у меня этого нет, конечно же. Откуда у меня это? Мед. Давайте вот так сделаем. И вот так сделаем. Красиво. Я все еще не могу выйти. Я все еще расстроена по этому поводу. Так, давайте-ка. Опа. Опа. Golden elixir. Так, о, мистер, давай But Mortimer is waiting for you. I suggest you get a move on. You say it as if you were afraid of him. I sense that you have things you'd like to say, but something's holding you back. Слабость психологии, What's going ору. on between you two? Nothing. Absolutely nothing. I believed in him. I followed him to the best of my ability. I championed his ideas, defended his decisions, and then, without even realizing it, I became lost. The siren's song, Monsieur de Richet. You wake up one morning, not knowing where you are, and you think about everything you've done. Okay. It wasn't even worth it. For a man who has no respect for you, who uses you, and who drops you as soon as he no longer needs you. For me, it's too late now. But you still have a choice. Don't respond to his call, sir. Окей. Теперь я хочу поговорить с Холлом. My son, glad you're here. Ладно, со всеми. Mortimer's been waiting for you to arrive before beginning. What a pity your mother isn't here for the conference. I hope I'll be able to see her before I leave. I still have a very important letter to give to her. Feeling all right, Louis? You look like you're miles away. Everything's fine. Окей. Lord Mortimer wants to talk to you, Louis. Don't make him wait. Чё вы все меня заставляете с ним поговорить? Я хочу поговорить с вами. Разве это не прикольно? Ладно, погнали. Louis, I've been expecting you. Thank you for joining us. We are about to begin our conference. Let me explain what is at stake. Thank you kindly. But what do you expect of me exactly? My mother's the one who's supposed to attend, not me. That is indeed what was initially intended.
Unfortunately, she still hasn't been found, and my guests can't stay here indefinitely. The conference must begin, and it would be truly beneficial to the Order to join in the project. Consequently, I would like you to replace her during her absence. What is at stake here is of the utmost importance. It's important that the French Order gets their say. And should you need any advice, don't worry. You are not alone, Louis. Very well. Can you give me a brief explanation of the aim of it all? Of course, Louis, I was coming to that. The aim of these meetings is to bring together the most influential people in order to think together about the future. But the future of who? Of the world, Louis. Our desire is to steer the destiny of our respective countries for the good of all, and to no longer suffer the random hazards of history. Wow. In concrete terms, how do you organize your discussions? A conference is always organized the same way. There are two masters of ceremony who determine an important темы, что в этот раз вы будете You обсуждать? and Sir Gregory, I presume. Exactly. We shall be the masters of ceremony. It was our Gregory obligation to home, each bring типа. to the table several guests in order to debate a subject. Поела мёду. Once the debate is closed, Не a обращайте внимания. decision will be made by a vote of all the participants. By a unanimous vote. If the project is not agreed on by all, then it will be rejected. And neither of the two masters of ceremony have the right to vote. It's up to the guests alone to decide, Louis. In other words, us. Gregory and myself are merely the go-betweens. Finally, if the project is validated, each guest goes home and starts working to make it happen. It can take years. Что за другие вопросы? Can you give me an example of an event that was decided here before being implemented in the outside world? Well, take the French Revolution. It was decided right here 2 years before its implementation in France. Concerning the case of the French Revolution, I wasn't invited. But as far as the American Revolution is concerned, Louis, I can testify Да, that вон we глаз, planned it типа 5 это... years О май before гад. implementing the Иллюминаты. Ходит же теория, что нами все управляют какие-то люди, определенный круг людей. Do you often hold this kind of society dinner? In general, Society once a year, dinner? but in actual fact, it tends Серьезно? to be events that dictate our gatherings. Louis, let me keep you a moment. Пока американец. I would like to let you in on a secret before we begin, because I'm going to need your assistance. Мартимер кто, You see, кстати? the project I'm going to present concerns the territory of Louisiana in North America. It's currently Spanish territory, and I'm going to make the proposition to the Assembly for it to become French. My idea is to increase the territory of the United States. The first stone of this vast project consists of getting Spain to cede Louisiana to France. Once it becomes French, France will hand it over to the United States, which will then allow them to double the size of their territory. And that's where you come in. France and the United States, hand in hand, two democracies illuminating the world. But why spread it over 2 phases? Why not announce the overall project immediately? Unfortunately, if Spain were to hear that the intention of all this is to allow the United States to grow, they would never sign. Manuel Godoy is perfectly aware of President Washington's appetite. If the United States took Louisiana, Godoy would know full well that he will have lost the entire North American continent. Things must take place in several stages. Otherwise, the change will be too brutal, and he will have no choice but to reject the project. Take a look at them. Apart from President Washington, they all want Господи. democracies. Do you really think they won't resist? Of course they'll fight. Я же буду решать просто проблемы мира. Вы издеваетесь? The world needs visionaries. Like you, like your mother. It's a pity Sarah isn't here to see it. She only knew about a tiny part of the project. I hope I can count on you, Louis. It's time to start now. A
must ask you to keep it to yourself for the time being. Take a seat, follow the discussions. We'll have an opportunity to catch up later, and you'll be able to let me know your thoughts. Ёб твою мать. Mother, you didn't know about everything. His project is commendable. Why tell me to beware? Could you have gotten it wrong? Господи. My friends, I propose we get started. Ой, мне интересно, из чего сделаны эти сиденья? Ну, типа вот эти кресла. Они выглядят как какие-то каменные, очень холодные. Я не хочу на них сидеть. The honor is ours, my lord. As per our custom, here we are all together to discuss the face of tomorrow's world. Even though there may be certain tensions between our nations, Okay. I must ask you to keep an open mind. As Sarah de Richet is unable to be among us, please welcome Louis de Richet, who will represent the Golden Order and will vote on its behalf when the time comes. Welcome among us, Louis. Welcome among us, Louis. His mother regarding the protection of the King of France. The order has proved particularly inefficient. Come, Manuel, you're not going to spoil our visit. The Order's mission was not to protect King Louis XVI, as far as I am aware. We are talking about a king of divine blood, for goodness sake. It seemed obvious to me he needed protecting. If the Golden Order wants to pride itself on being an influential organization, it should have kept him alive. I'm sorry about the fate of the King of France, Duke Manuel. However, I'm surprised at your remark. How can a man like me have changed the course of things where a man like you, powerful, capable of influencing international politics, was unable to do any better? Вау, подлизалась. You may begin, Lord Mortimer. Ай, затухни. I have a dream that our nations will continue to support each other, more now than ever before. A dream that, for the sake of common good, we will do what it takes to ensure stability in the modern world. I have a dream that we shall lead by example and ensure that the American territory may remain in peace. Thank you for the thought, Lord Mortimer, but I don't see where you're leading. I'm coming to it, Mr. President. I need not remind you that North America is currently divided between the United States on the East Coast and Spain, which occupies the remaining 2/3 of the continent. Well, I propose that Spain cede the center of the continent to France, namely all of Louisiana. Louisiana? But, well, it is not for sale. Lord Mortimer, I sincerely hope I have not come all this way just to hear you ramble on about what Spain should and should not do. When we went to all the trouble of gaining the territory a few years ago, it was not just to lose it today. Have I made myself clear? What did I tell you, William? You speak of union, and yet here you are, about to tear us apart. Duke Manuel, I perfectly understand you. Герцог Мануэль. Это кто такой? Мануэль Годой, типа? А почему у него буква «Б» на бляхе? However, I am impatient to hear what Spain could possibly gain from the sale of Louisiana. I never spoke of a sale, my good fellow. What? I do not understand. There is one more territory left. О, боже мой! In the northwest. It is, of course, occupied by your notorious. Все какие-то эмоциональные. We shall soon be rid of the savages, so that is not the question. Duke, these savages, as you call them, were there before you. Реально. They are their homeland. As much as the black people of Africa, Monsieur de Richet. That does not stop your dear France from massacring them and sending them like cattle to Mr. Washington's cotton plantations to provide him with cheap labor. So you keep your morals to yourself, if you please. Senor, I would not like to be associated with that. The subject of black slaves in the United States of America is a complex subject, which we shall resolve at a future date.
Senor Godoy, you must know that France will soon ban these barbaric practices. Oh, do not get on your high horse, Monsieur Frenchman. Monsieur Frenchman. Is because of the commercial blockade that Great Britain has imposed against you. The instant the shipping lanes have been restored, France will again treat these people like cattle. Come now, my friends. Let us not digress. Anyway, these primitive people have no souls, Louis. We bring the good word to them in order to save them. You'll see. Colonization brings with it many benefits, too. Excuse me, if you don't mind, Your Eminence, I shall continue. Duke Manuel, I believe that Spain should cede Louisiana to France, free of charge. Капец, This is бесплатно. utterly grotesque, Lord Mortimer. What a strange example you set for your young protege. Isn't that so, Monsieur de Richet? Do you understand anything of this proposition? If I were you, Senor Godoy, I would think twice before stirring up a scandal. I beg your pardon? Блин, мне так не нравится, как выглядит месье Годой. Он типа, ну, у него имя дебильное. И посмотрите, я не знаю. Внешность такая какая-то странная. Мне он не нравится вообще. Especially your colonies in South America, which are far more valuable to you. That is indeed the danger, Duke Manuel. If it comes to war over Louisiana, you will lose. And probably a good deal more than you now imagine. Young man, you are indeed a dark horse, aren't you? I must say, William, I find your project mostly disfavors me. I thought you were my friend. And I am, Mr. President. That is why I'm doing everything in my power to calm your expansionist fervor. Он не рассказал ему о своем плане? Louisiana should persuade you not to attempt anything to take the territory by force. Louisiana is a vast wetland where you would needlessly lose most of your troops. It would weaken you and offer certain nations the perfect opportunity to take back your famous United States. I am protecting you from yourself, George. George. Trust me. I understand. But with friends like you, I certainly Понимаю, don't need any понимаю. enemies. I hope you know what you're doing. Not to put too fine a point, Возможность недоступна. But I doubt the Holy See would be in favor of Catholic Louisiana. Понимаю, спасибо. Революционеры-безбожники — это мы, Франция. I should think Monsieur de Richet has an opinion on this subject, does he not? Не надо. Your Eminence, have no fear over that. I am sure France will do everything in its power to protect the Christians of Louisiana. My young friend, how can you come out with such a remark after the discussion we had on the evening of your arrival? If France was so respectful of worship, Окей, надо было промолчать, потому что я не шарю за политику, понимаю. Don't be naive. This is politics. The Holy See must be concerned at seeing such a large territory falling into the hands of the French. Mi auguro che insegnerete l'educazione a questo giovanotto presuntuoso, segreto. Спасибо. I hope that you will teach this pretentious young man some manners, Sir Gregory. А, ёпта, я знаю. Я могу переводить. Эмили. Ich versichere Ihnen, Emily, nie Preußen wird diese Vereinbarung akzeptieren. I assure you, Emily, the Prussian will never accept this Хоть единственную фразу я поняла здесь, спасибо. Ну, не читаю на русском. Duchess, I am persuaded that we shall find a common ground. А нормально, что и платье сквозь текстуру кресла проходит? We don't care about the fate of Louisiana. That worthless expanse of putrid swamps interests no one but yourself. Speak for yourself, my friend. Hold on there, Mr. Royal Gigolo. Lower the volume and let Sir Gregory finish. Любимчик королевы.
Возможно, психология. Что? Я вообще не понимаю, что происходит. Gentlemen, let us try to remain calm. There you are, William. See where your projects have taken us. И вот эти люди, ужасно эмоциональные, управляют нашим миром. Извините, that's cringe. But please be aware that your project will never be ratified. Those who are opposed to this project, follow me. Are you coming with us, Monsieur de Richet? Come, I think Louis would rather stay. Wouldn't you, Louis? Так, поддержать Мартимера, то есть мы отдадим. А если мы пойдем на его сторону? Давайте Вас так много, типа. Давайте сюда. I think I shall remain with Lord Mortimer, Sir Gregory. You are committing a grave error, Louis. Time will tell. Time will tell, поняли? Узнаем со временем. Время покажет. Это по-русски вроде так, да? Oh. My friends, I would like to thank you for staying. Good God, William. What is this I hear about you reinforcing military power in Louisiana? Что с Мартимером? France for a neighbor, and you know that very well. Calm down, George. Louis, explain our plan to Mr. Washington, please. You see, Mr. President, Lord Mortimer anticipates that once France obtains Louisiana, they will cede it to you. What do you mean? To us? The United States? You heard right. But Ой, зря, наверное, я выпила. President Washington, the United States will double in size. By what miracle have you... You need to expand, George. You and France are the two major democracies in the modern world. It is necessary that you both become superpowers. Are you really going to sponsor democracy throughout the world? Of course, Monsieur Peru. That's why I don't want Spain to get too attached to those weapons. Обжилась. Сначала пришла, облизалась. Обживалась. By going through France, Spain won't suspect that it's you who's going to take possession of Louisiana. They'll even believe that France will be a protective buffer between itself in California and you on the East Coast. If Senor Godoy was afraid that you might take the territory by force, now he is reassured. You would never attack France. But why didn't you tell me before? So that Lord Mortimer would appear to be isolated without support. Exactly. You got it, Louis. Lord Mortimer retains the advantage by advancing undercover. And for it to work, he needed you to act surprised. William, you haven't changed. Always one step ahead. One step ahead? You're joking. More like 5. All right, my friends, it's getting late. Mr. President, continue to take offense over my project when we resume the conference in the morning. You do it to a T. And if Sir Gregory has the audacity to send you an emissary to convince you to go against Капец, игра какая-то писец сложная. Вы понимаете? Вы вообще понимаете, что здесь происходит? Решаются наши судьбы. Бог ты мой, я даже не могу говорить, потому что я вся в этом. Вот во всем этом. Сюжете, всех вот этих вот вещах, суматохе. Ёптиметь. Ой. I'm going to require your services. How can I be of help? Tell me all about it. Our adversaries are many, and the closing vote of the conference will soon be upon us. Time is of an essence. So, I'll need you to assist me this evening. How can I help? I need you to go this very evening to persuade Senor Godoy to join us. He is the backbone of Gregory's resistance. Turn him round, and all the others will follow in such a stampede that Gregory will be able to do nothing but admit defeat. Lord Mortimer, with all due respect, don't you think I'm the last Я-то с Годоем. Давайте вспомним, как я с ним поговорила.
Помните? Lord Mortimer, you're not telling me everything. Я с ним к нему подошла, сказала одну фразу, все, писос. Right honorable, though nonetheless choleric, Duke Manuel put you in his bad books. If it could motivate him to declare war on France, it would greatly serve our interests. War? What do you mean? I told you before the conference. The more we distract Spain from the Americas, the less it will have an eye on Louisiana. От Америк. От Америк. Это типа северная и южная? That's why Mr. Bonaparte is with us. I am convinced we'll be perfectly capable of managing the conflict. And Senor Godoy, он моргает яркими веками, вы видите? Вы знали, что Мартимер у нас блестяшками пользуется? Видели? Thank you, my boy. And get some rest afterwards. Big day tomorrow. Окей, Мануэля Годоя. Кстати, птица сдохла, и ее даже не убрали. Она гниет здесь. И всем похрен. Я говорила, что Мартимер какой-то жестокий, да. Как бы, да, вот смотрите. Зачем мне с Мартимером базарить? Так. Какое слово четырехбукв может быть паролем? ПМНТ. Я что, знаю, ёпти медь? Что там должно быть? Что значит ПМНТ? Вы знаете, что это может значить? Я тоже не знаю. Ну ладно. Наверное, мы сами не раскроем эту фигню. Поэтому мы с вами сейчас еще здесь пройдемся немножко. Ключ с оккультным символом вода. Мы где-то видели это, вы помните? Какой из комнат, я не помню. Так, вот этот огромный котел, как это? This is Sparta, you know? Давай. Мой мальчик, давай, спускайся. Ой. Так. Годой. Я все еще хочу зайти в чьи-то комнаты. Это чья? О. Ёпт. Что это за комната? Рай Данте. О, господи. Он так начал говорить другой интонацией. Я насерила, думаю, кто это. Окей. Ёпта, так мы же здесь были. Воздух. А где вода? Вода, наверное, у Мартимера. Ёб твою мать. Понимаю. Ну все, валим отсюда. Поэтому там и нет имени, кстати, потому что эта комната ничейная, как я люблю говорить. Годой? Нет, это не он. Ой. Я могу зайти. Вы поняли, да? Мадон. Окей. Марина и искусство — несовмещенные вещи. Все, у нас нет времени читать. Мы и так кучу времени потратили на вонючее собрание, с которого я поняла, что писец, мы иллюминаты какие-то. Картина. О, нифига странная картина. Стоп, там что-то есть. И не зря мы ловкость качали, поняли? О, у нас новая появилась. Мне бы еще митку до хера. Был бы вообще топ. Так, оп.
Иоганн, рад, что мы сможем встретиться. Я ни на секунду не сомневался, что мое приглашение не будет отвергнуто. Несмотря на опасность и наше близкое знакомство. Вместе мы преодолели многое. В этот раз я не в силах скрыть беспокойство. Ставки высоки, как никогда. То, что мы будем работать вместе, обнадеживает меня. Иоганн. Надеюсь услышать новости, которые могли бы порадовать. С нетерпением жду нашей встречи. Грегори Холм. Так, опа, что это? Опа. Золотой эликсир. That's good. Медок. Давайте мы медок используем. Оба. Книжка. Сейчас мы обшарим. Ух ты. Honey, I couldn't have hoped for better. Окей, мы сейчас выйдем вообще в чужой комнате. Янтарь опять. Fragment of amber. Не могу. Не могу. Не могу. Не могу. Там что, никто не живет? Не могу. Не могу. Не могу. Окей, выходим тогда отсюда. Сейчас самое главное, чтобы меня не запалили. О, к Вашингтону давайте зайдем. Я все хотела, да никак не могла. Так. Это комната Элизабет. И она не умерла. Она живая. То есть она где-то есть. Окей, поехали. Эй! Вашингтон. Так, ну картины не хочу смотреть, это неинтересно. Записывай. Дорогой Джордж, рад вновь пригласить вас на свой остров. У меня появилась одна задумка. Соединенные Штаты заслуживают лучшей роли на международной арене. Я понимаю, вы не хотите играть с огнем, пока ваша страна так молода, но смею вас заверить, мои планы никак не угрожают тому, что нам с вами не удалось... что нам с вами удалось достичь. Я теперь жду встречи, ваш друг Уильям. Не могу выйти, понимаю. Сейчас бы обшарить его сумку, да, чемодан. Ну, конечно. Зачем ломать силы, чтобы он потом бился и такой типа, о нет. Настойка опия. Капец. Это он поставлял для Элизабет, что ли, опий? Мистер Вашингтон, отвечаю вам при первой же возможности. Мы говорили о вашем здоровье до того, как уехали, и никаких изменений не последовало. Прошу, вспомните мои рекомендации и прекратите принимать настойку опия. Я уже ищу замену, но боюсь, ждать вы не будете. Если вы продолжите злоупотреблять опием, то рискуете не получить новый мандат. Зависимость плохо оказывается на вашей судьбе, сказывается, мой друг. К сожалению, вам придется отказаться от опии. Искренне ваш доктор Томптон. А, так это он сам подсел, понимаю. Карта Вермонта. Теперь давайте сюда. Ой-ой-ой, вот так. Взломать. Окей. Так. Мед. Окей. Идем дальше. Пьяджи, давайте к нему зайдем. Нельзя к Пьяджи. Но мне тоже к себе не надо. Кто стучится?
Ah, Monsieur de Richet. You wouldn't have seen Duke Manuel by any chance, would you? Нет. I was going to ask you the same question. I wanted to speak to him, but no one will open the door. I'm not sure he's in there. If I want to pass through, I'll have to get Volner out of the way. Дайте пройти. Дайте пройти. Аля-ля. Ну, у меня нет этого убеждения. Давайте вместе. I've searched all over the manor, but I can't find Ой, him. бляха. One thing's for sure, Monsieur de Richet. He's neither in his room nor on this floor. I've just looked all over. I propose we both look for him. The first to find him tells the Duke that the other is also looking for him. Agreed? Perfect. Let's do that. I shall have a look in the library. If you find the Duke before me, tell him I want to speak to him. Yes. Let's proceed as you said. Thank you. Чисто напились всего. Right. Now be a good boy and go look somewhere else. Now be a good boy and walk somewhere else. Понимаю. Так. Carmelite water. О, They say that if you отлично. drink this, it gives you a real boost. Отлично. Manuel Godoy. A painting of himself in his Собираю room. всякого Now, that's not gonna help говна. him develop a sense of modesty. Mary Louise of Мария Луиза Пармская. How ironic having a painting of the Queen of Spain in one's room, my Lord Duke. It looks like someone's hidden something on the back of this painting. Ну-ка. It's a letter. Of course, it's written in Spanish. Пахнет It лавандой. reeks of lavender. Ару. Well, well, Mr. Godoy. You seem very interested in hiding this letter. Another secret romance, I presume? Да, мы не знаем испанский так хорошо. Герцог, нашим разведчикам удалось кое-что выяснить. Мистер Хей действительно намеревался заключить соглашение с Великобританией. Похоже, они хотят подорвать экономику Франции и Испании, перекрыв морские торговые пути. Наша казна и так терпит убытки из-за запрета на ввоз продуктов из Франции, а теперь пострадают и наши колонии. Уверен, вам удастся решить этот вопрос мирным путем, ожидая дальнейших указаний. Окей. Так. Don Quixote. Дон Кихот. Talking without thinking is like shooting without taking aim. I'm gonna have to think about that one. Так. Много всякого пособирали. Смотрите, мне нравится. Опа, здесь что? Это нельзя открыть, кстати. Это грустно. Так. Что здесь? Книжка, книжка. Я не хочу картины смотреть. Это скучно. Ай. Это что за фигня? Чья это комната? The Prince by Machiavelli. А. Perfect read for anyone with a surfeit of ambition. That might Жак come in Перу. handy. Нужна устойчивость. А, это Бонапарт, политика. Ну, как бы неудивительно. Это же... Месье Бонапарт, вы высказали желание присоединиться к нашему обществу. К сожалению, сообщаем, что вы не отвечаете критериям, необходимым для вступления в Золотой Орден. Тем не менее, мы благодарим вас за заинтересованность в нашей деятельности. Вне всяких сомнений, ваш живой интерес к оккультизму и наукам однажды позволит вам к нам присоединиться. Пока просим принять наше глубочайшее уважение Сара Дрише. Да, возьми тут что-то. Давай смотрим.
Милый мой сын, прошу тебя поторопиться. Здесь становится все хуже и хуже. Пали скоро втянет нашу родную Корсику в англо-французскую войну. Его люди буквально повсюду. Нам приходится прятаться и перебиваться с места на место едва ли не каждый день. Не удивлюсь, если вскоре нас высадят. Поспеши, сынок. Теперь наша судьба в твоих руках. С любовью, твоя мать Мария, Летиция Бонапарт. Да, ёпта. Да, beautiful weapon. It's marked with the initials of the manufacturer in Versailles. Убеждение. Это я поняла по его шляпке. Ужин в Бакере. It isn't signed. That's some quality paper. And that handwriting, I'd say it's Mortimer's. Дорогой Бонапарт, как и обещал, посылаю вам страницы, которые стоит опубликовать в ближайшие месяцы. Мы оба знаем, что лишь из-за нехватки времени вы не смогли написать эти строки самостоятельно. Все идеи принадлежат вам. Вы мне ничего не должны. Ваш успех пойдет на пользу всем нам. So, Bonaparte is going to publish a book that he didn't write. That crafty little rascal. Понимаю. Так, стоп, там какая-то комната, которая не открывается. Hey, Peru's name tag's fallen off, and his door's ajar. Ёб твою мать, что случилось? A pattern with 4 circles. Легко взламывается, я даже ничего не потратила. Понимаю. Забирай, 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 забирай. Месье Перю, позвольте поблагодарить вас за щедрое пожертвование. Благодаря вам мы наконец-то отремонтировали западное крыло приюта. У ребят, которых вы нам передали, все хорошо. Малютка Пьер скоро снова будет ходить. Некоторым деткам все еще снится, как их родители стоят на эшафорте, но я уверена, что со временем кошмары пройдут. На случай, если вы пришлете нам еще детей, мы скоро докупим 20 кроваток. Мы с воспитанниками сердечно вам благодарны. Да здравствует республика, да здравствует Франция. Сестра Мэри Эллен. О, молодец. Ой, ёпта, картину нажала. Моя милая Элеонора, я немного успокоился и хочу поделиться с тобой своими мыслями. Сложно выразить, как я скучаю по тебе и как же сильно жалею, что уехал. Я знаю, ты будешь добрый и храбрый, пока тебя оберегает сестра Мэри Эллен. Мне некогда исправить... мне никогда не исправить своих ошибок, но я уже... я во что бы то ни стало уберегу тебя от них. От их последствий. Я всегда буду любить тебя, и не сомневайся в этом, что бы ни случилось. Знай, все обязательно будет хорошо. Я буду защищать тебя, что его бы мне это не стоило. Мы преодолеем все испытания, я горжусь тобой, твой любимый отец. Я сижу далеко от монитора, и мое зрение иногда подводит меня. Sorry. Надо будет поближе посидеть, когда буду читать. То читаю какую-то хрень. Мы потом все не понимаем, что я читаю. Оп-оп-оп, тут какое-то говно. Книжка опять. Полицейское досье. Записи лейтенанта парижской полиции. Список людей, за которым в Париже установлена слежка. Это даже очень известные персоны. Окей. Психология Жак Перю. Я хочу в комнату. Еще других людей зайти. Или типа все. Ну я отсюда и спустилась, да? Да. Давайте с вами спустимся вниз. Спустимся вниз. Оба. Красиво.
Так, давайте мы с вами здесь закончим. Мы в следующей серии найдем все-таки Мануэля Годоя, переубедим его, попросим перейти на нашу сторону, да. А в этой главе мы узнали много всего интересного, в этой серии точнее. Все будет очень классно, круто. Так что давайте, подписывайтесь, смотрите, ставьте лайки, приходите еще. Всех целую, всем пока.